Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους φίλους μας που παρακολουθούν μέσω του OMONOIA TV. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ δίπλα στην αποστολή της ομάδας για τον αυριανό αγώνα. Δίπλα μου αριστερά είναι ο ποδοσφαιριστής μας Αμίν Χαμάς και στα δεξιά μου ο προπονητής μας, ο κύριος Νταμπράουσκας. Θα ξεκινήσουμε με ερωτήσεις και για τους δύο. Παρακαλώ, όποιος θέλει να κάνει την αρχή. Πώς περιμένει το αυριανό παιχνίδι ο προπονητής? Μπορεί να μας πει δυνατά σημεία. So how do you expect the game tomorrow, and did you notice any advantages or disadvantages of Genk? Gent, yes. Good evening, everybody. Thanks for the first question. First of all, I would like to thanks for Gent Football Club for their hospitality and for a nice welcome. Of course, we anticipate this game. We prepare serious, we analyze, we train. Okay, maybe not so many trainings because game on Saturday, Sunday, Monday to recover, but Tuesday is the only training that we can do with the full team. But even then, you have some players that cannot train still not fully recovered. But nevertheless, I think all the teams at this stage of the season are in similar conditions, especially if they play in the middle of the week. We play away, and we of course anticipate big pressure from the opponent, especially in the first minutes. But I believe that, and I hope that we learn from the lessons from the first game in Edinburgh, where in those first minutes we were not good. I believe that tomorrow we'll see different picture. We have some players missing, some players will get new opportunities. So overall, work in progress, and we getting ready for tough game. But as a second part of the question, of course, I believe there is no team in the world that does not have strengths and weaknesses, and Gent also have. And what is our job is to try to show our strengths and to explore those weaknesses. Καταρχήν ο προπονητής ευχαρίστησε την ομάδα της Γάντης για τη φιλοξενία. Είπε ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε. Προετοιμαστήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε για αυτόν τον αγώνα, αναλύσαμε τον αντίπαλο. Δεν είχαμε αρκετές προπονήσεις στη διάθεσή μας. Ουσιαστικά η τρίτη ήταν η προπόνηση για την οποία είχαμε όλη την ομάδα για να προπονηθούμε. Βέβαια έχουμε κάποιους παίχτες που είναι εκτός και δεν είναι σήμερα εδώ. Όμως πάνω κάτω όλες οι ομάδες τέτοια περίοδο, ειδικά αυτές που έχουν και παιχνίδια μεσοβδόματα, είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα. Περιμένουμε ότι θα δεχτούμε πίεση τα πρώτα 15-20 λεπτά και εύχομαι να έχουμε μάθει από όσα είχαμε ζήσει στο Εδιμβούργο, που πάλι είχαμε δεχτεί πίεση στα πρώτα λεπτά. Έχουμε κάποιους παίχτες που είναι έξω, κάποιοι θα μπουν μέσα και είναι ευκαιρία για αυτούς. Αναμένουμε γενικά ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά και αδύνατα σημεία και η δουλειά μας είναι να βγάλουμε στο γήπεδο τα δικά μας δυνατά σημεία και να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Πώς είναι ότι που επιστρέφει στο Βέλγιο τώρα και να μας πει πώς είναι ότι που επιστρέφει στο Βέλγιο και αν αυτό το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στις λίγες και να δώσουν κάποιες απαντήσεις. So, Amin, for you, how do you feel the fact that you return in Belgium to play again? And he's wondering if this game tomorrow is an opportunity for the players of OMONOIA to react and give some answers after the late result. Good evening, first of all. Nice homecoming for me after a long time to play in Belgium again. So special game for me. We have to react. The thing is, when you have a lot of games, you cannot think too much about the previous game, because 2-3 days later there is a new game. You have to refocus and work again towards this game.
So yeah, tomorrow is a big opportunity for us to the team have weaknesses and strength. It's up to us to try and do our best to win this game. Ο Αμίν έχει πει ότι είναι πολύ όμορφο για τον ίδιο το γεγονός ότι επιστρέφει στο Βέλγιο. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για αυτόν, όπως είπε. Ναι, θα πρέπει να αντιδράσουμε με χαρακτηριστικά. Όταν υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια για τους ποδοσφαιριστές, είναι δύσκολο να παραμείνει σκέψη στο προηγούμενο, καθώς αφοσιώνεσαι πάντα στο επόμενο παιχνίδι. Είναι μια ευκαιρία για μας, πολύ καλή ευκαιρία για να αντιδράσουμε. Έχουμε απέναντι μας μια καλή αντίπαλο, η Gent είναι μια δύσκολη ομάδα. Και όπως είπε και ο προπονητής, όλες οι ομάδες έχουν δυνατά και αδύνατα σημεία και εξαρτάται από εμάς να κάνουμε την προσπάθεια μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Καλησπέρα, coach. Αν το προγραμματίζει, Ανδρέα, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες σοβαρές απουσίες μέχρι το αυριανό παιχνίδι και πώς μπορεί η ΟΜΟΝΟΙΑ να περισσέψει αυτές τις απουσίες. So does the fact that we have some missing players, this fact worries you about the game tomorrow? Did you think about what moves we're going to make to replace the players? Of course, I would like to play with every player available and to have them at least for selection and for plan A, for plan B, for plan C. But when the player is missing, really, I'm the person that is not bothered about the things that I cannot control. They're not here, they're not here. I have the faith in all of my team, and I believe the guys that get a chance tomorrow, they will show the best colors. And I believe that we have quality for this game, and there's no doubt in my mind that we're going to give our best. And when you give our best, you cannot lose. So that's the most important thing, that we go tomorrow with confidence, with mentality, with the character, with fighting spirit, and we try to show OMONOIA in the best possible light. Σίγουρα θα ήθελα να είχα όλους τους ποδοσφαιριστές για να είχα επιλογές για πλάνο Α, Β, Γ. Όμως δεν μένω να σκέφτομαι πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να ελέγξω ή να αλλάξω. Έχω πίστη στο ρόστερ μου. Θα δώσουν τον καλύτερο τους για αυτό. Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Υπάρχει ποιότητα. Θα τα δώσουν όλα και όταν τα δίνεις όλα δεν θα χάσεις. Θέλω να μπούμε με αυτοεπίθεση, με σωστή νοοτροπία, με χαρακτήρα και να βγάλουμε στο γήπεδο την καλύτερη έκδοση της Ομονίας. Coach, 1.200 φίλοι στο γήπεδο της Ομονίας, αντίδραση στην Gent, περιμένουν την ομάδα να βγάλει αντίδραση. Πιστεύω τώρα ότι αύριο η Ομονία θα μπορέσει να παρουσιαστεί καλύτερη από τα τελευταία παιχνίδια. So he mentioned that 1,200 fans will be to the stadium tomorrow, the same were in Scotland. Do you think that the team will react? The fans are waiting the team to react after the latest results. Do you think that the team will manage to react? Look, the team reacting in every training and in every game. If the team does not win the game or draw a game or lose the game, does not try to play the best way. And I think one thing for me is absolutely clear. I said in the interview, at the press conference after the last game, that the players give everything, and that is their reaction. When they give their best and don't manage to win, they don't manage to win. I don't understand that. Fans are disappointed. They want to win every game, but first of all, what I want to demand from myself and from my players is to do their best. When they do their best, I believe that we have the process. We still do. If we don't win those games, especially in Cyprus League, I still believe that we did a lot of things good. Okay, the ball does not go in, or cheap goals come to our goal. For example, in this last game, the opponent touched the ball 5 times in our penalty box and we scored the goal. Yes, we need to improve. We need to take the best out from those moments and from those games. But that's what we are for as a technical staff and the players.
and we need to move on as fast as possible to forget, because if we're gonna think just about, you know, what will happen if, what will happen if we don't win, what will happen if we concede, is not gonna do any good for us. We want to be together with the fans in good, in bad, in when we win, when we don't win, and that's what that's kind of message we constantly send, and that's what we want to do. But one thing I can guarantee you, that we're gonna give our best. We're gonna give our maximum, not only tomorrow, on Sunday, next week, week after, and the trainings, you can speak with the players, you can come at the end of the day and watch how hard those guys working. And football goes in a strange way. Sometimes you play very good and you don't win. Sometimes you don't play good and you take the points. And yes, when you win, everything seems good. But in the long term, you know, like it's better to have a team that understands the process, that works hard, that have inner belief, and they have respect for the fans, they have respect for the club badge. And I guarantee you, I assure you 100% that those things are here. Οι ποδοσφαιριστές μας δείχνουν αντίδραση σε κάθε προπόνηση. Όλη η ομάδα προπονείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι καθαρό για μένα ότι οι ποδοσφαιριστές τα δίνουν όλα στο γήπεδο. Κάποιες φορές τα δίνουν όλα και μπορεί να μην κερδίσεις το παιχνίδι. Εγώ αυτό που απαιτώ από όλους είναι να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Και αν δίνεις τον καλύτερο σε αυτό και δεν κερδίσεις, αυτό μπορεί να συμβεί. Στα τελευταία παιχνίδια που δεν κερδίσαμε, κάναμε αρκετά πράγματα καλά. Εντάξει, δεν είχαμε τον γκολ στο τελευταίο παιχνίδι, δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ. Και είπε ο προπονητής ότι και η προπονητική ομάδα και οι ποδοσφαιριστές αναζητούν πάντα το καλύτερο. Προχωράμε μπροστά με τα τελευταία αποτελέσματα. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το αν, τι θα συνέβαινε αν γινόταν το ένα, τι θα συνέβαινε αν γινόταν το άλλο. Έστειλε μήνυμα ο προπονητής ότι θέλει να είμαστε όλοι μαζί, κόσμος, τεχνική ηγεσία, ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί, στα καλά, στα άσχημα, στις νίκες. Τώρα, αν δεν κερδίζουμε, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω, είπε χαρακτηριστικά. Σας εγγυώμαι ότι οι ποδοσφαιριστές δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αυτό θα κάνουν και αύριο, αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και στα επόμενα παιχνίδια. Προπονούμαστε πάρα πολύ σκληρά. Αν έρχονται οι νίκες, είναι όλα καλά. Σε ομάδες όμως είναι προτιμότερο μακροπρόθεσμα να δουλεύεις σωστά, να έχεις εμπιστοσύνη στις διαδικασίες που ακολουθείς, να έχεις πίστη και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Και σας εγγυώμαι 100% ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές σέβονται και τον κόσμο και τον σύλλογο και προσπαθούν και δίνουν πάντα το καλύτερο. Αν μπορεί να πει αναλυτικά ποια είναι τα αγωνιστικά δεδομένα, ποια φάση είναι οι τραυματίες και ποια είναι η δική του εξήγηση για το ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η Ομόνοια, όμως τελευταία δεν είναι στα ίδια επίπεδα. Τι πρέπει να κάνει για να επανέλθει σε αυτό? So, can you explain to the journalists how is the condition of each injured player and when they want to come back to play? And the second part is, why do you think we started well the season, but in the latest games we weren't in the same level? And what do you think that we need to change in order to come back to the good performances? Okay, regarding the injured players, I think none of the injuries are like significant and that they out for length of time. Maybe the longest injury that will take some time to come back, maybe 2-3 weeks, is for Avandro Costa. The other players like Koulibaly and Semedo, they are very close. I believe it's gonna be difficult to expect them to be on Sunday, but still we need to assess. But you know that after Sunday you have 2 weeks because of the national team break. So during that time they will join the main group for sure. Regarding the performances, as I said, okay, we can exclude maybe Hart's performance for first 25-30 minutes, but I really disagree that, for example, against Paralimni or against Omonia 29th, we show some different face. For example, okay, I believe
you guys and the fans, you remember we started the season very well. After first game, maybe 10 games, 9 or 8 wins, I don't remember now, but when you look back there, okay, some wins like Fehérvár away, let's say, or Torpedo Kutaisi away 2-1, Fehérvár away 2-0, Aknas 3-0 at home, because it was a good momentum. Wow, is all good. But I believe Paralimni was one of our best games this season. Unfortunately, the ball does not go in. If you go and check, you know, like different stats, you can check game data, you see XG more than 3. So what that says, that if you play 100 times, most of these games, you're gonna score more than 3 goals. Opponent does not, maybe 0.4 or something like that. You look how much these guys did. This game against Paralimni was the best in our team in terms of like physical exertion. So running, you know, total distance, games like against Aris, like against OMONOIA 29th, were the best in terms of sprinting. So you have ups and downs in football, and if you asking me why the ball does not go into the net in this game that we lose 1-0 against Paralimni, I'm really struggling to find you the answer, because we hit the post 3 times, we had the moments, okay, it didn't go in. It didn't go in probably because the players a little bit accuracy, maybe opponent goalkeeper was good, maybe the goal was too small on that day. We need to train, we understand the problems, we understand the consequences that if you lose the points against, especially all respect against the teams that are in second part of the table, is not good, but how we can correct that. We cannot correct just being negative and being mean to each other and not supporting each other. The only way we can correct it, to stick together, to be united inside. If we can, you know, have the fan support and be one, if we can. If not, okay, we need to rely to be together, you know, inside the trainings, inside the group, inside the dressing room, and to work again. That next time, you know, like game like this happens, the ball goes in. And as I say, for me, it is nothing strange. You have a lot of wins, then you have, you know, like some decline. What you need to do, you need to get out stronger. Yes, I understand the frustration on Saturday, but as I said, I really have coming to 400 games in my career. I never seen in 5 games 2 red cards like this. And we cannot blame the players, you know, because they want to get this red card? No, they try to do their best. Okay, lapse of concentration, this happens. Then you put yourself in such a difficult situation to play like all the time, more than 45 minutes with 10 men, but you give everything, you leave the pitch like you felt that you did everything, you overplayed the opponent, and you still don't get the result. Okay, it happens, but as I said, when I look into this group, when I look what they do on the pitch, when I look into their eyes, when I speak to them, I don't feel any of them that they have doubts, that they have lack of confidence, that they stopped fighting. That is absolutely the opposite. Is the only thing I see is the resilience, that will to prove that this was the accident, and that's what we try to do every day. Sorry, man, that was long. Όσον αφορά τους τραυματίες, δεν έχουμε κάποιον που να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός τραυματισμός. Αυτός που θα καθυστερήσει περισσότερο είναι ο Ιβάντρο Κώστα, περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Ο Κουλιγκαλί και ο Σεμέδο είναι δύσκολο να προλάβουν την Κυριακή, όμως θα πρέπει να τους αξιολογήσουμε. Σίγουρα μετά τη διακοπή, αν δεν προλάβουν την Κυριακή, θα είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή. Όσον αφορά την απόδοση στους αγώνες, ο προπονητής είπε δεν είχαμε καλή απόδοση ουσιαστικά στα πρώτα 20-25 λεπτά με την Χάρτς. Διαφωνεί με την προσέγγιση ότι δεν ήμασταν καλοί απέναντι στην Ένωση και στην Ομόνια 29 Μαΐου. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής στα πρώτα 10 παιχνίδια είχαμε 8 με 9 νίκες, όμως κάποια παιχνίδια από αυτά τα οποία είχαμε κερδίσει δεν ήμασταν τόσο καλοί, όμως επειδή κερδίσαμε ήταν όλα καλά. Απέναντι στην Ένωση, ο προπονητής θεωρητικά κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Επεσήμανε ειδικά πάνω σε φυσικές δυνάμεις που βγάλαμε στο γήπεδο.
Αυτά τα παιχνίδια, είτε με την Ένωση, είτε με την Ομονία 24 Μαΐου, είναι από αυτά που 100 φορές να τα δώσεις, σίγουρα 3 γκολ θα τα βάλεις, είπε ο προπονητής. Οι ποδοσφαιριστές μας έδωσαν πολλά. Για παράδειγμα, απέναντι στον Άρη και απέναντι στην Ομόνια 24 Μαΐου ήταν τα καλύτερα μας παιχνίδια όσον αφορά σε ταχύτητες, σε μικρές αποστάσεις. Αν με ρωτάτε γιατί πιστεύω ότι δεν σκοράραμε σε αυτά τα παιχνίδια, είναι δύσκολο να απαντήσω. Απέναντι στην Ένωση είχαμε 3 δοκάρια, ίσως είναι η αστοχία, ίσως είναι ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Καταλαβαίνει ο προπονητής, είπε, το πρόβλημα του να μην κερδίσεις αυτές τις ομάδες. Ποιο είναι το πρόβλημα που προκαλείται, το αντιλαμβάνεται, είπε ο προπονητής. Αντιλαμβάνεται τις βαθμολογικές απώλειες ότι είναι σημαντικές. Πώς όμως θα διορθώσουμε αυτή την κατάσταση? Σίγουρα δεν θα τη διορθώσουμε με το να είμαστε αρνητικοί μεταξύ μας, ο ένας με τον άλλο. Θα τις διορθώσουμε αν παραμείνουμε ενωμένοι, αν παραμείνουμε μαζί με τον κόσμο μας, να είμαστε ένα. Και δουλειά, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής. Και να πάμε μαζί στα επόμενα παιχνίδια. Οι ποδοσφαιριστές μου, είπε ο προπονητής ότι δεν τα παρατάνε ποτέ. Είναι πάντα δίνουν τον καλύτερο σε αυτό στις προπονήσεις. Καταλαβαίνω την απογοήτευση του ο προπονητής. Στάθηκε στο γεγονός ότι δεχτήκαμε 2 κόκκινες κάρτες σε 5 παιχνίδια ενώ βρισκόμαστε στην επίθεση. Είναι κάτι που έχει πει ότι στην καριέρα του σαν προπονητής δεν έχει βιώσει ποτέ και δεν έφτανε οι ποδοσφαιριστές για αυτές τις κόκκινες κάρτες. Ήταν μέρος του παιχνιδιού, συμβαίνει. Τα έδωσαν όλα σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Ήμασταν καλύτεροι στο επίπεδο, αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Και αυτό που διαπιστώνει και ο προπονητής μέσα στην ομάδα μας είναι ότι οι ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να πιστεύουν, δουλεύουν σκληρά, δεν έχουν αμφιβολίες για τις δυνατότητες της ομάδας, δεν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και αυτοεπίθεσης στην ομάδα και επιθυμούν να αποδείξουν ότι αυτά τα αποτελέσματα ήταν απλά άτυχες στιγμές. Βεβαίως. Λοιπόν, επίπεδο, ο κόσμος που έτος έκανε ξανά μια γεμάτη προετοιμασία μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό που είχε, και την απόλυτη εμπιστοσύνη της ομάδας, παίζει βασικός. Έτσι θα μας μιλήσει λίγο για τον κόσμο και ο ίδιος, και ψυχολογικά αλλά και σωματικά. So, the question is for you. How do you see after the serious injury you had? You started from the first day of this season with preparation. You have a full preparation. You received, you trusted in the club. The club and the coach give you confidence. So, how do you feel about this? My injury, yeah, it's been 1 year now, so I'm not looking that I was injured. I'm there. It was my first preparation again after the injury. The club trusts me, but I try to give back also. So I'm happy for the club to trust me after this big injury. I do my best. The injury is past, so I have to look forward. Coach gives me a lot of trust, yes, and the only thing I can do is to try and show everyday training that his trust is not lost. I feel very good, fit. I don't have any problems anymore in my knee, so it's only the scar is left. Όσον αφορά τον τραυματισμό μου, δεν κοιτάζω πίσω, νιώθω πάρα πολύ καλά. Ήταν η πρώτη μου full προετοιμασία με τον τραυματισμό μου. Ναι, ευχαριστώ τον σύλλογο που με εμπιστεύτηκε και προσπαθώ να δίνω πίσω σε αυτή την εμπιστοσύνη. Και ο προπονητής μου εμπιστεύεται, οπότε προσπαθώ να δείξω στον προπονητή μου ότι αξίζει να με εμπιστεύεται. Νιώθω πολύ καλά αυτή τη στιγμή, όλα είναι παρελθόν και το μόνο που έχει μείνει είναι ένα σημάδι από αυτόν τον τραυματισμό. Κάτι άλλο? Okay. Thank you very much, guys.